we are Mala. And we are back with, drumroll please. Yes, SKZ Code, episode 29, the much awaited Jim! Boom! Bam! 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 Oh, it's really called the DWAEKKI Jim or whatever. I can't say that word, guys. I don't know how to say it. I think you said it right. It sounds exactly like that, you know? Let's just call it the Changbin Jimbin. And I know all our stays have been wigging out. When are you gonna watch it? When are you gonna watch it? When are you gonna watch it? So now we are here. I feel like it's only the stays on our channel because they know I'm into the gym. Oh, they know you. Whereas other stays on probably other channels, they're like, oh man, gym, how boring, you know? But here it's like, oh yay. But it's StrayKids, you know, you can't go wrong with StrayKids though. Anything that they touch, they are hilarious anyways, whether it be the gym or not, you know. But the problem with this episode is the Jim and me mesh really well, so I might be like, Beth, can you pause here? Beth, I'll try very hard. A quick side note, a footnote, if you will. Yeah. Or they're just, you know, we'll just watch that episode in its entirety and then we'll have a Tammy version where I'll just seriously break down all of the movements, because I have done that with Wonho, you guys. Like, he worked out and I had this whole episode where I talked about hip thrusts. You know, it is an actual movement, you guys, if you want to build that booty. I'm just saying. Or not build the booty, but build your glutes. How's about that? Okay, anyways. I love it already. Anyway. Well, I was going to say, don't forget too, when we saw them doing flying yoga, as I recall, the funny thing is, like most bands, there's a couple of non-gym bunnies in here. I know. For all the abs in this group, there's a couple of guys who would rather not. And I think they're going to be hilarious because Changbin takes no prisoners. It's true. It is so true. Well, you guys, enough talking from us for the next 2 seconds. I know. I know. Get ready. I know. You guys, please don't forget to like, share, and subscribe so that we could continue on with more StrayKids content. And give us a like and let us know if you guys like this type of content. And we will just continue on with SKZ Code if you guys like it, and we will. Okay. Now let's get semi-serious, or as serious as we'll ever see Changbin. And let's check out his gym. Oh my gosh. Let's do it. How many shirtless StrayKids will there be? 0. I mean, right. CrossFit gyms I'll settle different. For sleeveless. Yeah. Oh. Wow. Wait, sorry guys. We're already having to go back a little. Wow. Do they get gift bags too? Because I'm jealous. Oh my gosh. Amazing. Oh my god. Okay, this oh my is gosh. the most hilarious logo. I love it. I'm obsessed with it. I love it. I bet you there are a million sweatshirts on Etsy already. Here we go. I know. I need a sweatshirt of that. 하나, 둘, 셋. 네, 이번에 새롭게 개업하게 된 DWAEKKI 짐. 전원도 안 키워. 네, 그러니까. Oh my 개업하고 gosh. 벌써 되게 많은 회원분들께서 가입을 해주셨는데, 일단 여기 홍보팀 담당. 이쪽으로 해주죠. 예. 예. 안녕하세요. 예. 제가 드디어 데뷔 5년 만에 꿈을 이루게 됐습니다. 아, 잘생겼어요. 여기에 저희 PT 짐을 차리게 되었는데, 진짜 같아요. 우리 회원님들 진짜 언제 같다. 오시죠? 올 생각이 없으신가요? 회원분들 이제 모시도록 하겠습니다. 이쪽 나와주시면 됩니다. 네, 저 안녕하세요. 운동 못하겠어요. 저 운동 안 할래요. 상당히 어색하시만요.
이게 딱 사이즈가 나오다 이렇게 하면. 어이 단단하네. 어이. 뭐야? 뭐야? 어우 마이 갓. 어이구. 요즘 운동 열심히. 윤정님. 예. He's just feeling them all up. Yep. 요즘 운동 다시 시작했다고 하셨는데. 네, 다시 시작했죠. 네. 제가 먼저 인사드려도. 여기서 내가 할게. 네, 알겠습니다. 저희 댕댕 쌤, 개쌤 빨리 오세요. 하나 둘 하면 스쿼트 하면서 하셔야 돼요. 안녕하십니까 하면서 시작. 하나 둘. 안녕하십니까. 없어서. 그러면은 먼저 인바디부터 체크해볼게요. 이거는 막내부터 먼저 체크해볼게요. 맞네요. 오케이. 자, 조수가 도와드리겠습니다. 도와줄 게 있나요? 오늘 도와드릴 저희 보조 자, 여기 이제 잡아주시고. 자, 숨 쉬시면 안 돼요, 2분 동안. 어떻게 해야 되는 거죠? 자, 갑니다. 야, 발이 진짜 이쁘다. 아킬레스건 잘 보인다. 그 겨가 닿으면 안 돼. 숨 쉬면 안 돼요, 정희 씨. 재밌네. 눈 감으셔야 돼요. Oh my gosh. 옷이 안 해요. 그럼 우리 멤버들의 팔 둘레를 한 번씩 재보도록 할게요. 와 근데 잠깐만요. 11.5인치. 또 우리 리노 형님은 13.8인치. 힘을 주신 건가요? 뭐지? 왜 현진 씨보다 두껍지? 저도 두껍다. 승민 12인치요. Rice lover over 팔이 flour. 확실히 달라요. 14.2인치. 예. 얘는 벗는다, 얘는 Yeah. 벗는다. 또 이엔 씨가 또 나시 하면 또 이쁘기로 또 유명하잖아요. 역시 한 13.7인치? 닉스 등이 진짜 많이 넓어졌어. 오케이 13인치. 15인치. Oh my god. 모르겠어? 삼두만 살짝 올려줬습니다. 20인치 가자. 17. 17. 아, Wow. 17밖에 안 돼? 일 번이 이엔 씨죠. 네, 맞습니다. 일단은 이게 사람 수준이 아니에요. This is not human. 살인가인가요? 일단 골격근량이 상당히 좋습니다. 체지방이 이렇게 낮을 수가. 체지방이 표준 이하예요. 몇이에요? 5.3. 그 표준이면 저는 갓난 때 응애 했을 때 그때 아마 체지방이 5.3 정도 됐을 것 같아요. 예? 체지방으로 태어나셨나요? 그러게 체중이 한 3kg 정도 나가죠? 그쵸. 근데 우리 이엔 씨가 체중 조절을 해야 될 필요가 있어요. 왜? 적정 체중까지 6.7kg가 부족합니다. 사실 되게 좋은 몸 컨디션인 것 같아요. 그리고 밸런스도 나쁘지 않고. 두 번째가 승민 씨죠. 예. 승민 씨! 괜찮아요? 승민 씨도 생각보다 골격근량이 좋아요. 어디 근육이 있는지 전혀 모르겠는데. 호흡 근육. 횡격막. 그럴 수 있겠다. 횡격막 몸짱. 여기 쌀밥이 한 1kg 있을 거예요. 하체가 발달하셨네요. 왜냐면 상체 강도 표준, 하체 강도 발달, 근육 강도 표준, 체지방도 없고. 근데 되게 좋습니다. 다음 용복 씨. 킹복이. 용복이가 근데 체중에 비해서 골격근량이 상당히 높아요. 오, 그러네. 근육으로 이루어진 몸. 그래? 체지방이 지금까지 중에 제일 낮아요. 그러니까 복근이 잘 보이지. 그러니까 복근이 잘 보이는 이유에는 컴퓨터 앞에서 라면 한 그릇씩만 먹어줘도 체지방량 금방 오릅니다. 라면 한번 때려야겠다. 다음 누구죠? 킹지성. 한지성. 체지방이 생각보다 괜찮아요. 제 마음에 쏙 들어요. 아주. 밥을 열심히 먹고 다니고 있습니다, 요즘. 근데 저 정도가 진짜 딱 이쁜 몸. 적당한 몸이죠. 괜찮은데요? 해야 되구나. 되게 좋아요. 다음 이제 체지방이 와. 확실히 다 지방질이 다 부족하고요. 체지방 부족하고. 체중 조절 7kg, 7.5kg 정도 하셔야 돼요. 하체 한번 언급해 주세요. 하체 강도도 또 발달. 그리고 근육 강도가 당연히 있는 거예요. 근수저네, 근수저. 근수저. 근데 진짜 근수저긴 합니다. 다음 리너. 이거 이상한데? 이거 아니잖아. 그거 이거 안 봐요. 이거 아닌데? 아니, 거꾸로는 아닌데, 잘 봐볼게요. 잘 볼 수 있으면은. 이게 체수분이야. 이게 40.5가 체수분. 이게 위로 올라갔네. 이게 체중과 골격근량. 오케이, 확인. 근데 이게 균형이 그냥 최고 균형. 그냥 여러분, 거의 저는 자연사 할 수 있습니다. 정사각형. 하겠습니다. 거의 근육 분포 모형이 거의 직사각형, 정사각형 그대로 유지하고 있고 정말 마음에 들어요. 마음에 쏙 들어요, 형님. 네. 복싱! 예스. 역시 복싱으로 다들 된 리노 형.
이 사람은 누구야? 찬이 형? 와 저기 찬이 형 그냥 다 영이야? 샘플과정에서 86점 말이 됩니까? 가능하구나. 찬이 형? 와 그냥 This hot body does not. 86점이 완결단 흥분했죠 지금? Oh my gosh, look at it. 최고의 원업이 그냥 헬스 So awkward. 원업이 최고의 몸인 거죠. 지금까지 서창빈 인바디였습니다. 네. 그래도 확실히 형들 라인에서 되게 근육이 발달한 게 보이네. 현지 씨부터 해서 민호 형 그리고 찬 씨까지 해가지고 멋있어요, 멋있어요. 평소 열심히 하시나 봐요? 네, 즐깁니다. 운동은 즐겨야 돼요, 여러분들. 제가 항상 운동에 강조하는 게 있어요. 운동은 꾸준해야 돼요. 꾸준하려면 어떻게 해야 돼요? 재밌어야 돼요. 재밌게 운동하자가 저의 첫 픽이고 No interest for. 야 창빈이 형 진짜 멋있다. 또 제가 재밌게 하자 주의니까 유연성 게임을 해볼게요. 네. 현주 씨 잠깐 앞으로 나와주세요. 오마이갓. 그럼 이렇게 시작합니다. 아 이거 뭔지 알아? 가위바위보 진짜. 맞아요. 이렇게 빼고 이쪽 앞으로 붙이고 맞아. 이런 느낌인 거죠. 근데 이걸 둘을 짝지어서 할 건데요. 나이 순으로 해서 토너먼트를 해서 1등을 뽑아볼게요. 오. 그러면 막내부터 할게요. 들어가시죠. 아이엔 김승민. 넘어지셔도 지는 거예요. 네. 내면 진다 가위바위보. 가위바위보. 그렇죠. 안 내면 진다 가위바위보. 가위바위보. 안 내면 진다 가위바위보. 그냥 가위바위보 게임 아니야? 맞아요. 근데 유연성이죠. 안 이게. 내면 진 거 가위바위보. So interesting. 한 방에 한 방. 이거네. 오. 안 내면 진다 가위바위보. 다리 길다. 오. 여기를 이렇게 잡아주시. 안 내면 진다 가위바위보. 갈 수 있어요. 할 수 있어요. 제 다리가 안 가요. Oh my gosh. 아이엔스. I would totally pull a groin if I did this. 가위바위보. 가위바위보. 그러면 내가 앞으로 가고. 안 내면 진 거 가위바위보. Why is Aaron wearing such a cute 어 outfit? 잠깐만. Right? 여기서 뭐 얘기면 이겨. 안 내면 진 거 가위바위보. 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 아싸. 잠깐만. 우와. Felix probably can't do 유연한데요? this. 안 내면 진 거 가위바위보. Oh my gosh. Oh my gosh. 인정. 안 내면 진 거 가위바위보. 뭐야? 아 근데 많이 찢어진다. 이게 어떻게 돼? 야, 이거 엄청 유연한데? 영이. Oh my gosh. 이건 사실 영보이가 이긴 거 아니야? 용보가 이겼는데 이거? 근데 어쩔 수 없이 게임이니까 한 시간 하겠습니다. 부전승. 또 제가 또 한 유연 하거든요. 안 내면 진 거 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 아 이게 지면은 계속 찌게 된다니까. 너 어떻게 한 번도 못 이겼냐? 가위바위보. 가위바위보. 형 왜 계속 져? 안 내면 진 거 가위바위보. 뭐야? He is like, I'm gonna do it. 가위바위보. 야, 하면 Oh my god. 할수 있다. 할 수 있다. 자. 아, 다리가 길어. 다리 왜 이렇게 길어? Wow. 다리 진짜 기네. Oh my gosh. 여러분들 아, 그냥 진짜 멀리 간다. PT쌤 아무나 하는 거 아니에요. 운도 좋아야 되고 유연성도 좋아야 돼요. 가위바위보를 잘해야 되는 게임 아니야? 야, 이거 가위바위보 게임이야. 가위바위보 게임. 볼게요. 정말 우리 팀의 Oh my God. 엉덩이를 만지는 걸 담당하는 사람과 But literally. 우리 팀의 엉덩이와 Team's best 만짐 담당. butt. 우리 팀의 엉덩이를. 가위바위보. 엉수저. 가위바위보. 야 진짜 지네 계속. 가위바위보. 가위바위보. 원래 유연성할 때 다들 야, 얘는 일잔 돼. Do we expect any less than we know though? No. 와요. Oh my gosh. Oh my 되게 god. 이쁘다. Those pants are really nice. 드라마틱하진 않았어. 아, 길긴 길어. 안 내면 지금 Oh my gosh, Chan. 야, 제일 박빙이다. 우리는 그래도 왔다 갔다 한다. 그러게. 가위바위보. 엄청 유연한데. 그만할래. 나이스 판단, 나이스 판단. 위험함을 감지한 거야. Oh my gosh. 오케이. I hope it's trash. 가위바위보. I know. 예스. 아 뭐야 미안. 너 뭐 해? 안 내면 진 거 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 아이. 에이. 이건 할만하지. 가위바위보. 아직까지. 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. Oh no, I
됐어요? 야, 지났어. 이제 그럼 저랑 한씨. 소창빈. 드래키 vs 쿼커. 안 내면 진 거 가위바위보. 가위바위보. 이겨라 서창빈 이겨라. 맞아. 안 내면 진 거 가위바위보. 뒤로 가세요. 안 내면 진 거 가위바위보. 보. Oh my god. 안 내면 진거 가위바위보. 오, 쉽게 Oh my 좋았다. 안 gosh. 내면 진 거 가위바위보. It'll be forever. 둘이 결혼해. 뭐까지? Date you Dancing. too. 나는. 오케이, 한 번 가네요. 안 내면 진 거 가위바위보. 하나 가자. 안 내면 진 거 가위바위보. 아니. 하나. 아니? 안 내면 진 거 가위바위보. 하이드 유연해. 오! 옆으로 찍네요. 안 내면 진 거 가위바위보. 보. 안 돼. Oh my gosh. 안돼. 근데 진짜 멀리 간다. 결승이. 이건 힘들어. 여러분들 결국엔 봐봐요. 운동이 중요하다는 거예요. 게임에서 이렇게 이길 수가 있다. 결국에는 평소에 꾸준히 운동하는 사람이 남습니다. 심리전. 그냥 하세요. 운동 열심히 하면 게임에서 멘탈 This is 깨질 like 일 없어요. whatever. 영국 씨 아시겠죠? Right? 시작해볼까요? 피부도 짝건 이제 안 치실 거죠? 시작해볼까요? 안 내면 진다 가위바위보. 가위바위보. 안 내면 진다 가위바위보. 봐봐요. 네, 이게 있다니까요. 다 일리가 있어요. 안 내면 진다 가위바위보. 한영 이겨라. 덕후를 납작하게 해줘. 안 내면 진다 가위바위보. 형 다리를 다 찢어서라도 서창빈 이겨줘야 돼요. 찢어서라도 서창빈 이겨줘야 돼요. Oh my gosh. 안 내면 진다 가위바위보. 뽀. 우리가 이겨주자. 우리가 이겨주자. 우리가 이겼다. 오 마이 갓. 안 내면 진다 가위바위보. Oh my gosh. 창빈. Come if you dare. 안 내면 진다 가위바위보. Catching his butt. 편하게 우리가 도와줄게. 가능. 울기는 안 돼요, 형님. 아따. 역시 트레이는 다르다. 야, 뒤집어 놓으셨다. Feeling the wind. Right? Oh my gosh. 일단 유연성 테스트는 이렇게 끝났고 재밌다. 기본적으로 이제 코어. 저는 플랭크 되게 즐깁니다. 맞아, 이형 Uh-oh. 잘해. 풀질. 물론 Shake plank. 해요. 근데 2분, 3분 정도 버틸 수 있는 코어는 있어야 된다고 2, 생각하거든요. 3분은 뭐. 네, 2 minutes. 그래서 1분만 일단 버티는 걸로 한번 해볼게요. 제가 그 전에 먼저 시범을 그래 보여드릴게요. How many minutes do you think it should be? I'm sorry, I have to know. Planking's a very long time. Like 1 minute by itself, you know, it's really Okay, so really you thought that hard. was crazy too. I wasn't sure. I was like, Yeah. maybe I'm the weird one, but I was like, yeah. Well, okay, I mean, I don't like planking, but right? it must be done. We're with Hunjin, right? 40 seconds. Yeah. Fine. Yeah. 형님, 그 자세 한번 알려주세요. my gosh. 머리랑 발끝이 최대한 멀어지는 게 중요해요. 멀어져. 그리고 이거는 이렇게 모으셔도 돼요. 근데 모으는 것보다 이렇게 해야 회전근개까지 또 강화가 되기 때문에 회전. 이 상태에서 몸의 일자를 되게 유지를 하시고 그리고 머리를 최대한 멀어진다 생각하시고 Squeeze your butt. 45도 보시면 좋아요. That's a cue. 이런 느낌으로 가시면 Squeeze your 사람들이 엉덩이가 이렇게 들려요. 네. 아 맞아. 그럼 안 힘들거든요. 엉덩이를 내리고 복근을 팽팽하게 만들어 주셔야 돼요. 오. 네? 막내부터 이번에 막내부터 Looks good to me. yeah. 정자세에서 1분 될 거예요. 오케이, 알겠습니다. 와, 저 플랭크 너무 오랜만에 하는데? 좋아요. 엉덩이 살짝 내려주시고 Yeah, see, he has to lower his body a little bit then. 살짝 앞으로 와주세요. 살짝만 앞으로. 좀 더. 와우, 아주 스트레이트. Oh, I like how he just did a little bit. 승민 씨가 뭐 되게 Yeah, that's a way to correct 너무 it. 좋은데? 너무 좋은데? 대신 어깨 좀 팔꿈치 좀 더. 그쵸 지금 이 상태. 근데 노래 부를 때는 코어 많이 잡아야 돼. 아우 너무 좋은데요? 그렇지, 코어 엄청 중요하지. 얘는 근데 완벽한데? 진짜 자세가 너무 좋아. 블랭크를 자랑하냐? 이 상태로 노래 부르는 거 아니야? 어깨 팔꿈치 밀어주세요. 팔꿈치 밀어주세요. He's shaking, you could see. 나 1분 그냥 하네. 아 너무 좋은데? 기초 체력 다 고급반 올려도 되겠는데. 아니요. 힘들어. 오케이 끝. 싹. Wow. 이긴 거야. 이거는 그냥 기준 그 정도 테스트를 하겠다. 테스트구나. 테스트야. 오케이, 자, 좋아. 이제 딱 2명만 더 해볼게요. 이제 형 라인 하자. 그러면 또 스키즈의 대표 코어 데코. 1인호 그리고 근육 발달 표준 이상
신체 발달 점수 가장 높은 사람 둘이서 한번. 선생님 혹시 움직일 때마다 관절에서 뚜두둑 소리가 나는데 이거 맞나요? 움직일 때마다 관절 뚜둑 소리가 나세요? 예. 도가니를 좀 많이 드세요. 완벽한 승민 씨 도가니탕 안 드시잖아요. 최근부터 맛을 제대로 깨달아가지고요. 그때는 제가 진짜 못 먹었었어요. 승민 씨 어머니가 나한테 도가니탕을 해주셨는데 제가 그때 못 먹었어요. 너무하다 형. 어떻게 해요? 왜 그랬어? 아직까지 죄송하게 생각하고 시작할게요. 1분 시작하겠습니다. 시작. 찬 씨 엉덩이 내려주시죠. 그게 엉덩이가 올린 게 아니고 엉덩이가 큰 겁니다. 엉덩이가 큰 겁니다. 지금 좋아요. 선생님 힘들어요. 리노 형 좋네. 리노 형 자세 좋은데? 오 리노 형 자세 좋네. 힘든데? I'm tired. I hope they're breathing. Supposed to breathe. Lino's such a cat. I love it. 좋습니다. 아우 힘들어. So cute. 무너졌다. That's so me. 네, 이번에는 일단 조급한 확정이네요. 야 나도 힘들다. 야. 오케이 여러분들 알겠습니다. 그러면 저희가 이번에는 줄넘기 하면 또 탄성이죠, 탄성. 안 다치려면 또 탄성이 또 있어야 되거든요. 탄성. 또 좋은 유산소죠. Your favorite. 좋아서 이거 잘할 것 같아. 야나 뭔가 톤으로 타줘. 뚱뚱 뚱뚱 뚱땅. 땡땡이 한 30개 가능한가요, 한 번에? Oh my god. Double unders. That's double under. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, This one is perfect. 열세, 열네, 열다, 열여. 좋아요. 생생이 어떻게 해? 야 10개도 힘들다. 방금 되게 토끼 같았어. 할 줄 알아요? 기본 줄넘기는 할 줄 알아요. 기본 줄넘기 50개 가능합니까, 한 번에? 우씨 당연하지. 아이고, 약간 정말로, 힘들게. 정말로 줄 넘기네요. 그냥 줄이 이 상태로 100개 하는 거 그거 진짜 인정해줘야 돼요. 진심? 진짜 줄 넘기야. 이게 약간 이런 가볍게 스텝으로 가야 되는데 약간 이런 느낌이거든요. 토끼 해니까. 네. 그럼 무릎에 무리가 가요. 아 그치. 발목이랑. 무릎 이거잖아 이거. 네, 그렇죠. 진짜. 아니야 진짜 할 수 있어. 아, 장난치지 말고. 아 진짜 오랜만에 해서 그래. 진짜죠, 진짜죠. 할 수 있어. 진짜 할 수 있어. 아 바지가 폭이 넓. 바지 때문이야. 좀 많이 풀렸는데요? 아니야 할 수 있어. 기다려봐 나 옛날에 잘했어. Look at him. He's like, I'm gonna do it. It's on the wrist. 나 많이 이렇게 뛰는 게. 태권도 했는데 줄넘기 못하면 태권도 했다고 할 수 없죠. 안 돼. 뭐가 이상한데? 야 그래도 나보다 낫다 야. 뭔가 뛰는 게 이상한데? He jumps weirdly. 다시 한번 생각해봐야 되겠습니다. 민영 또 복싱을 했었기 때문에. 맞아 복싱했잖아. 복싱이면. Yeah, that's easy for him. 이런 거 있죠. X자 쌩쌩이도 있어. 땡땡이 아니 X자 땡땡이요? 뭐야? X자 땡땡이요? 땡땡이요. 쌩쌩이? Yep. 우와, 되게 처럼 한다. 귀엽다. 왕왕왕왕. 아 근데 생생한데 다리 뒤로 가는 사람 처음 봐요. 알았는데? 쌩쌩이? 오케이. Look at the face. 아 근데 이거 모르는데 이렇게 입을 줄였어. 감을 딱 잡은 건 되게 신기하네요. 이엔이 한다 이엔이. 우와 이엔이. 아따 우리 걷는 것도 기특한데 아따 걷는 것도 기특한데 줄넘기까지 해버려. 야 아따 부산에서 애가 타고났다. Oh my gosh, hon. That's our child. 우리 강아지 잘 지내. 아 근데 정말 다들 되게 기초 체력도 되게 좋아요. 야. 그리고 아까 솔직히 플랭크에서 저는 솔직히 깜짝 놀랐어요. 우리 승민 씨가 그때 플라잉 요가 때 저는 완전 무근이라 생각했는데 He's 이거 like, 자기 yeah. 스스로 힘을 끌어오지 못할 정도의 정말 복근 힘이 정말 없다고 생각했었는데 근데 이게 요령이 없었어요. 근데 지금 보니까 좀 깜짝 놀랐습니다, 솔직히. 정말로 이 자세면 제가 볼 때는 플랭크 한 2, 3분은 충분히 가능한 충분히 할 것 같은 느낌. He's so cute. 그래서 승민 씨 일단 초급반, 그리고 현진 씨도 초급반, 우리 so proud. 유호 씨 초급반, 아 예스. 그리고 우리 용복 씨, 네. 용복 씨도 되게 운동 열심히 꾸준히 하고 있는데 아직 초급반.
그리고 한 씨는 고급반으로. 왜냐면 제가 또 운동을 같이 해온 세월이 있기 때문에. 그리고 아이엔 씨도 고급반. 내가 고급반이고. Look at space. 그리고 Yeah. 한 씨. 확실히 그 신체 발달한 그 수준이 높잖아요. 너무 다르기 때문에 그러니까 캥거루. 찬 씨도 고급반으로 올려드리도록 하겠습니다. 아하, 감사합니다. Superhuman. 그러면 저희가 지금 반을 나눴으니까 잠깐 쉬었다가 운동을 제대로 해보도록 하겠습니다. Oh my god. 와, 선생님. 네, 진짜 수업 시간이에요, 여러분들. 초급반. 예. 오늘 저희가 하게 될 운동은 일단 스쿼트. 뭐 제가 시범을 보여드릴게요. 예. 어깨 넓이 정도 올려주시고요, 다리를. 네. 이 상태에서 발끝이 살짝만 돌아가 주면 좋아요. 안쪽으로요? 바깥쪽으로요. 네. 이 상태에서 이 팬티 라인 그대로 고관절을 빼주셔야 돼요. 근데 엉덩이가 뒤로 빠지면서 엉덩이가 수직 아래로 내려간다는 생각으로 내려가야 돼요. 그러니까 이게 이렇게 내려가면 안 좋은 자세예요. 이러지 마시고 여기서 수직으로 세워주셔야 돼요, 몸을. 지금도 안 좋은 자세. 이거 맞아, 이거? 어깨 넓이로 벌리고 다리를 45도 수직으로. 허벅지 쪽에 텐션이 오는 게 맞나요? 네, 허벅지와 여기 무릎 나오는 거 맞죠? 무릎 나와도 돼요. 네. 그리고 이 무릎이 이 발끝으로 따라가야 돼요. 이렇게 가면 안 돼요. 아, 알겠습니다. 그럼 무릎에 부담이 되겠죠? Knees out. 선생님, 근데 자세 너무 좋아요. 내려가 볼게요. 완벽합니다. 감사합니다. 한번 봐주세요. 네. 용복 씨 한번 봐드릴게요. 지금 괜찮습니다. 조금만 더. 좀 더 뺄까요? 네, 엉덩이부터 빠지고 그 상태에서 수직으로 떨어지세요. 무릎이 너무 멀어지거든요. 발끝 있잖아요. 네. 발끝 라인으로 그대로. 뭔지 모르겠지만. 지금 괜찮아요. 오오오. 네, 좋습니다. 오케이. 성공. 뭐 조금만 해도 땀이 나네. 찬씨 한번 Welcome. Right. 엉덩이 빠졌잖아요. 네. 근데 수직으로 떨어져야 돼요. 그러니까 여기서 이렇게 가버리면 안 돼요. 그럼 나중에 무게를 들었을 때 허리가 다쳐요. 여기 그대로. 그렇죠. 이렇게 오. 이렇게 떨어져 그대로. 그렇죠. 와우. 뒤꿈치에 He's like, put it in. 하중이 실리죠. 와우. 근데 원래 허리가 약간 접히는 느낌이 드는 게 맞나요? 허리가 접힌다 어떤 느낌이에요? 허리가 접히면 그냥 이렇게 엉덩이 빠지면서 맞아요. 근데 아치를 만들어주면 좋아요. 허리가 빠지지만 이렇게 가버리면 안 되고 좀 맞나요? 이런 느낌. 넘어지잖아요. 이거 잡으셔야 돼요. 와, 이거 어떻게 잡아? 이거 한번 저 따라해보세요. 좀 웃기긴 해요. 그래서 이렇게만 빠져봐요. 이렇게. 다시 엉덩이를 팬티라인 그대로 선생님 팬티라인 기분 그대로 나빠요. 이렇게 수직으로 떨어져야 돼요. 이렇게. 수직으로. 맞나요? 지금 좋아요. 어때요? 어디까지 와요? 여기랑 엉덩이. 쌤, 엉덩이가 너무 탱탱해요. 그죠? 이거 맞나요, 지금? 지금 좋습니다. 오케이. 깔끔. 좋아요. 근데 이번에는 He's like, 많이 done. 부족해서 이 위에서 스쿼트를 설레요. That's mean. 처음 해보는데요. 해볼게요. This requires a lot of core strength too. 이거 괜찮은데? 그래서 Oh my gosh. 오야. 와, 되게. Those are balance trainers. 괜찮은데? 한 번이라도 일단 한번 정자세를 한번 내려가 보도록 할게요. 오. 우와. 코어는 또 아까 괜찮았거든요. 아니, 김수민 왼쪽 오른쪽 다리 아예 별로 딱 똑같아. 그쵸? 이게 좀 더 다시. 근데 너무 좋은데요? 중심이 잘 세워서. 그치, 수직으로 떨어질 수 있고. 오, 좋아요. 밸런스가 너무 좋아요. 한 번 더. 성공. 네, 현지. 일시. 현식군 간발해. 오, 형 앞으로 매면 안 돼. 와, 잡고 있을게요. Hips back. Hips back. 와우. 좋아요. 좋아. 와, 나 필라테스 때 했던 기억이 있다, 이거. 와, 좋습니다. 또 춤을 추니까 역시. 어우, 야, 그렇게 한 50개 갈게요. Let's do about 50. 둘. 선생님 중량 추가하시죠? Oh my gosh. 이거 근데 딱 필라테스 그거다. 나 필라테스. 넷. Oh my gosh. 네, 알겠습니다. 다음. 잘해볼게요. 발라발라. 좋아요. 지금 여기 올라가서 스쿼트 자세 중에 제일 이뻐요, 지금. 아, 이쁘다. 그래, 넌 엉덩이를 키워라. 나는 만질 테니.
진짜 He just heard butt. 올라가서 한 것 중에 제일 좋았어요. 그래서 이 아저씨도 운동 좀 시켜요. 아 리노 형 안 했구나. 아 리노 형 뭐해? 빨리 올라와. 저는 아예 아무도 잡아줄 생각 안 아니, 해요. 잡아주려 했는데 먼저 올라가시더라고요. 아 그래요? 오 이거 좋네요 기분이. 오. Look at his face. He's like, what? 고생하셨습니다 선생님. 스쿼트를 내가 왜 알려줬냐면 정말 중요한 운동이에요. 맞습니다. 그리고 평소에 맨몸으로 맞아요. 하기 좋은 운동이고 맞아요. 정말 스쿼트는 대체할 수 있는 운동이 없어요. 3대 운동 중에 스쿼트가 또 들어갑니다. 좋아 좋아. Oh my my god. gosh. 둘. 아 좋네요. 어때요? 여기 수축이 느껴져요? 와이트 와이킥. 아니 와이트. 다신 이런 운동 컨텐츠 하지 말자. 자. 수업이네. 기쌤 감사해요. 데키쌤 도와주세요. 예쁜 직각 어깨를 만들고 싶은데 어떻게 해요? 예쁜 직각 어깨는 Oh my god. Oh my gosh, does he take questions from stays? What? I needed to be in that conversation, darn it. Wow. Oh my gosh. I was cracking up and I don't even know what's happening. Oh, yeah, I was quiet most of the time, only because my mind was processing what everything was going on, you know. Right, you were focusing. Yeah, okay. So InBody is a machine that takes in like like your body fat and all that good stuff. So Obviously, like muscle mass, that kind of thing. yeah, there's like a lot of arguments that like that machine is not accurate. So in terms of like the numbering and stuff like that. A lot of people say that the best way to get an accurate measure is to pretty much get thrown in the water, and get measured that way, By the displacement. Yeah, so but not everyone could do that, obviously. So there's another service that they measure your whole body, where you have to not wear any metal, you have to like lay still, and they just run this like whole I feel like radiation like over you or something like that, but I know it's not really the right word, but like yeah. schematic, right? Like it's like Yeah. a blueprint of your body. Yeah, exactly. And it's DEXA scanning, so that gives you a depiction of like where you're imbalanced, and so it gives you like your whole muscle mass, body fat percentage, and stuff like that. So honestly though, like when you see these tests, like I would use them as like motivation and where to start, but like don't be too upset when you see something that you don't like. And it's just a starting point. So I could see why they did that, because like the episode fails to talk about that in the beginning, where like, okay, this is what we're doing, to see like the starting point and all of the So it's just like their baseline, right? pretty much Just to give you like an idea. So that's pretty much Changman was doing. He was like just looking at the percentages and like body fat and like, just like quickly going over like this the paperwork. But like it's actually a very like intricate well, I wouldn't say intricate test, but like it gives you like a lot of info on there. So a lot of data, a lot of detail. Lots of data, yeah. So that's a DEXA scanning too, which apparently is a lot more accurate than InBody. But yeah, it's just a really great starting point to see where you should work at, I've done DEXA scanning before, and that gave me like where I know that I'm a lot heavier set is in my legs. I have Chun-Li legs like from Street Fighter, like I have really thick thighs, and I know that, but that's where a lot of my strength lies, but it's really interesting because like when people do these tests, like they hate it because they're like, oh,
because everyone wants like body percent, like a body percentage like Chan, like what, 9.6%? That's hardly Right. any fat, okay? But then you got to work out like Chan. So I would not compare yourselves to these idols who have like almost 0 to none body fat, Not only do they work out, they dance. Yeah, They have a very restricted diet. yeah, they work really, 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 really hard for It's your part of the body. job for them. So Exactly. So don't beat yourself up if you aren't doing it. yeah, so if you have a test like this and you wound up having like 30 or 40% like body fat, like everyone's body is a work in progress, So I would not compare yourself to someone who is ripped. In fact, you should just compare yourself to yourself, So Right. I mean, like, because like what people do with these tests is like they take one test as a baseline, right? And then 6 months later, they'll take the test again, whether it be in body or DEXA. And so, and that's a way to compare, like, how far you come with, like, say, if you want to drop like 1 or 2%, of body fat, within 6 months or whatnot, then, that's a good comparison for yourself. But I wouldn't compare yourself to someone else because everyone's body is very different. Even down to like how you squat. Not everyone's squat is the same. Some people would have to squat. Yeah, another thing, but this is because like the episode is like really fast, so they don't have a lot of things to explain, They edited, Yeah. obviously, so that we could see them doing it as opposed to hearing how they're doing it. Yeah, so like some people, they have their squats is really depending on their anatomy, I have a very long torso. Someone else could have like much longer femurs. So our squat would like look totally different. So I mean that is based on anatomy. Some people like to squat like their toes a little bit outward because they're more comfortable with that. Some people like to squat with their toes straight, like the guys in here. For me, I'm more comfortable squatting with my toes like forward like that. But I've seen in the gym sometimes like some people, like how they do their squats, or air squats, is also what they're called, is that you turn your toes a little bit outwards. So it really depends on your anatomy too. So It seemed like for Felix, he was telling him he could turn his out a little, probably because he has such long legs. yeah. I mean, he probably can't go straight down and stand up. Like, Yeah. he might tip over. Yeah. So, but yeah, I totally agree with like Changbin with that air squat is basically like you want to keep your chest up, like a very, very proud chest, and then you don't want to with squatting, you have that danger of messing up your back, if you don't do it right. So yeah, so that's why he kept saying posture, you have to keep a really good posture. So a good way is always like, okay, hips back, chest up, so there's certain cues where like people, like once you hear cues like that, it's like, oh, okay. So cues really help when it comes to like working out, so like the plank too. So when they were planking, a cue, when I said like squeeze your butt, you're supposed to squeeze your butt, and that helps you level out, right? it helps you not do what Chan did, which is stick his butt out, even though he said his butt is big. It's not that big. I know. I feel like he was just being saucy. He knew it. Yeah. He knew he could put it lower, but he wasn't. I know. I was like, okay, Chan, we know that you work out really well with your glutes, okay? So, but yeah, with the planking though, there's like two different types of plank, and that's the elbow plank, or the high. You could put your palms down and pretty much like a, the beginning of a push-up position, like you could extend your arm. It's called a high plank, so those are
for me, it's easier to do it on the elbows. Sometimes, I do a high plank too, but yeah, 2 minutes is a very long time. I actually have a very weak core, and I know that, but yeah, it's just like 2 minutes. See, the guy Right. struggled at one. Like, I understand Lino, like when he was collapsing, because I was like, yes, sir, I am the same way. He was like, ah. Yeah. So, in And what about order, the jump rope? the the jump rope is actually one of my weaknesses that I've actually have overcome like this past year. Oh, wow. So, Congrats. yeah, double unders are, when they say doubles, it's the same thing as, it's called double unders. So basically it's like 2 revolutions, like really quickly. So if you hear the difference between a single, which is like 1 revolution, there's a huge difference between one and a single versus a double under. Because like when someone does a double under, you hear a and so with Han, poor Han. I mean, those pants were never going to let him jump rope. No. Those fashionable harem pants, no, sir. That's why I Yeah. was like, what is he wearing? He looks great, but Yeah. no. Yeah. It's not exactly his pants though. It's also, I mean, it could contribute to that, but all he needed to do was jump higher, So a cue for him would be jump high and not kick his because what he was doing is he was doing a fault where when you jump, like it looked like he was trying to kick his hamstrings, and you want to jump as high as you can, like straight perpendicular, and everything's in your wrists when it comes to jump ropes. Oh, I heard you say that during the video. Yeah. So the key so when Felix was trying to do double unders, like if you saw his hands, like he or how he was like doing this motion with a jump rope, it was going really big. So that's actually a fault when you're trying to do double unders or dubs. It's also called dubs too, DUBS. So when you do dubs, you don't want to do like big circles. So everything is like really just like a really snap really quick in your wrists. So that takes a lot of practice and coordination. And let me tell you, if you have the right trainer to teach you how to do it, like you'll learn it really fast. And if you practice, this is for dubs, by the way, double unders. They're really hard to do. It's not easy, It's really frustrating when you first start out and trying to learn it. It actually took me years because I was not consistent of like, doing it every day. But if you do it every day for like 1 or 2 months, like 5 minutes a day, trying to do a double under and get the timing right with your wrists, and also the positioning of like how you do a double under too is like you want it down as I'm like going back, you want it down and kind of like this and not far away like this, like you're airplaning. You want it close like this and do snap 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 snap, so again, you have to like learn the form first, right? Yeah, and it takes a lot of patience though to do that. So so the progression is actually doing singles. So Han probably can't, well, I know for certain Han can't do doubles because you have to get your singles down first. If you could get your singles down like 100 in a row without stopping, then you're ready to learn double unders. And then with double unders, you could start off with 1 single and then a double, single, double, and then like, or go like single, 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 then double, single, single, double, and then like slowly, go down on that. So yeah, jump roping is actually pretty hard too, like just, and there's like so many different kinds and so many different like things to do, right? For different muscles. And with what Lino was showing, like the crisscross applesauce, but crisscross, yeah, those exercises are very common, in
in boxing, you know, it helps with your cardio, you know. So yeah, but double unders, yeah, it seems like most idols know how to do double unders. Like, Which is crazy because, like you said, this was the beginner class. yeah, yeah. So I mean, like Kihyun from Monsta X, like he can do double unders like oh my gosh, you know, like really easily, you know. And I've seen like a bunch of other idols too do it, and I was like, oh my gosh, is that like a prereq or something? You know, Right? what It is must have been, is there like a dance move that's close to that? yeah, yeah. So, but yeah, these are movements that take time to learn, you know. So, yeah, but with Han, like all he needs to do is just jump higher, you know, and you know, it's a rhythmic thing too. And of course, like, you know, you don't want to do big circles either, you know, when you jump rope. So, That yeah. makes sense. Because Hmm. you want to use the least amount of energy, right? Yeah. So you can do the most. Yeah. Yeah, Yeah. exactly. Yeah, Yeah, this because was cute because I thought it was like informative, but also wasn't like, this all seems like stuff you could master. oh yeah, most definitely. And also you tire out your shoulders too if you do big circles, you know. Ah, got That's you. another thing. Yeah. So, I mean, yeah, these are all very simple movements, you know, which is like kind of cool, you know. It's like the core, like the baseline yeah, again. the flexibility test, I feel like that was more for entertainment purposes. Yeah. Do not do that without warming up, you guys. That you I'm have to sure warm they up. stretched. When I was Yeah. joking around about they hadn't stretched, I'm sure they stretched. Yeah, no, I'm very 100% certain that they stretched before filming this because you can easily pull a muscle by doing that. You know, it Yeah. doesn't matter And they're how, dancers, they know better. yeah, and it doesn't matter how old you are, even though you're in your 20s, 30s, or 40s, even in your 20s, you can easily pull your inner thigh muscles or your groin, you know? So if you do a flexibility test like that, please warm up. Always warm up, always when you work out, because you should not be jumping into the gym without warming up because that is very detrimental to your body. And the older you get, you know, you will see that like by not warming up, you know, you could really mess up your body, aka injury, you know. So I'm pretty sure all the guys warmed up for that game. So but yeah, I was like, there's other ways to do a flexibility test, but that was more for our enjoyment, you know what I mean? And enjoy it, I did. Yeah. Yeah. But yeah, I was like, what other exercises did they do? They did the plank, the jump rope, and then the squat. Squat is actually a very functional movement. We squat all the time, you know, so I love how Changbin was talking about that, you know, like, oh, this is like a very unique movement, you know. It's unique in that like we do it all the time, you know, without being aware of it, you know, like we do so many functional movements that we would do in the gym, but y'all aren't aware of it, you know, like deadlifting, like what Chan was doing, like you'll see it in the next episode. We deadlift all the time, you know, but you're just not aware of it, you know, but we do it, you know. It's you're basically picking something off from the floor, you're deadlifting something, you know. Okay. Yeah, and when, you know, you are grabbing something from your cupboard, you know, you're probably doing a strict press, you know, like all these things that like you don't think about, you actually could do in the gym because you're already doing it. The only difference is like the technique and how you are doing, like with weights, you know, with weights or with your technique, you know, like people don't realize it. Like they get very, very, they get really shy, they get very intimidated at the gym, but actually there's a lot of things that you guys do on a normal basis that like you don't realize it until later and you're like, oh, this is what I normally do, you know, I'm just adding weights on here. Oh, you know, so the gym is actually very functional, you know, and that's why, you know, it's very important to work out, you know, that's what Changbin is saying, you know, and so and I totally agree with him, you know. And also when you get older, you lose muscle and you can never gain that muscle back, you know.
And so that's why you have to work out and maintain it, you know, because once it's gone, it's gone. Yeah. Pretty Well, I crazy. can't wait to see what they're gonna do next week. I mean, I know we saw a little nugget, but I feel like the advanced crew is where you're really gonna be like, okay, let's see here. I know. I'm gonna be like, okay, they're already doing a deadlift, you know, and they're already benching. So, and they are using a Smith machine, so to squat. So, I'll explain that You're gonna all. be all over it. Yeah, I'll explain that all next week. You know? All those terms. See us Yeah, next week for the vocabulary quiz. yeah. Everyone's wondering. They're like, why is Tammy talking all about this? Because I'm a gym rat myself. So, I mean, you know, and I kind of got certified, whatever, you know, Yeah. Awesome. just in case they're like, who is this girl like talking about working out? Yeah, I actually took a course. So, So try me. yeah, so try. Wow, I did a lot of talking today. Whew. That was a lot. Throat's dry. Need some I know. water. I know, right? I mean, probably talked for like forever, but hopefully you guys learned something about like today's workout. Like it looked really fun. I really enjoyed it. But you know, of course, this is a show, so just keep that in mind. That if you do start working out, like check in with your doctors and all that good stuff. And especially when you start like a new workout plan too, you know, just be careful on that. And then also like, again, if you ever do like in body tests or DXA scanning, don't be upset if you see the results that you don't want to see, or maybe you're really happy with the results that you see, but you could always work on your body and go from there. It's just a good starting point, you know. And yeah, you know, just have fun in the gym, because I completely agree with Changbin, you know, like when it comes to working out, like it has to be fun, you know, and if it's not fun, you lose motivation, you know. So Yeah. All right. Yay! Yay! Oh my gosh, I really want to see the two of you working out together now. Oh, yeah. Yeah, Changbin, let's work out. And I'm like, no, let's not work out. Yeah, because I'll be in the shadows and I'll be like, oh yeah, you can do your thing. Yeah, but for me though, honestly though, if say for example, when he comes over to the States and he happens to work out at Gold's Gym or 24-hour fitness or whatever, I would totally zone out though, you know, like when it comes to the gym, like I really do ignore everyone like around me. Like I wouldn't get starstruck at all, because I'm like, I'm here to focus on myself. I don't want a bunch of weights falling on me, you know, because the gym could be a very scary place if you don't know how to handle your weights. So, but yeah, so be very focused and off your phone. I sound like a harsh trainer. Oh my gosh. Save Oh. some of the rules for next time. Damn. I know, right? Yeah. All right. Well, on that note, if you guys like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And we are Malala. And we will see you guys next week for episode 30 for part 2. Ew. 안녕.